Hi, Mauro. Obviously, a disappointing result tonight. You guys looked like you were in good shape, and then that mistake by James really kind of turned the game around. Just your thoughts on the contest. Yeah, I think we had. I thought we had the tactics right. We were frustrating them, not really giving them the chances. It's unfortunate. We had to be perfect. You have to be perfect against a team like that. There's a lot of good players on that team, and unfortunately, we made that mistake, and it changed the game. But I think we're better. We're a better team after this game. I think you always learn and grow from games like this, and I think that's the in the end, that's the end in mind is how to improve and how to be better. And the boys are disappointed, but they put a hell of a shift. A team that was together for maybe 6 days, a team that had to come together in such a short period of time and perform. I give credit to a lot of those boys in that dressing room, and they're pretty disappointed right now. Thank you, merci. On va tourner en français. Jérémy, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Richard. Bonsoir, Mauro. Mauro, je sais que vous êtes déçu ce soir du résultat, mais bon, vous avez quand même donné une bonne opposition à l'adversaire. Mais à quel point c'est décevant de concéder le premier but, malheureusement, sur une erreur. Là, James qui avait connu une solide première demi, mais bon, une erreur individuelle là-dessus et ensuite un peu de malchance aussi sur un ballon qui rebondit sur Montgomery. Disons que les Mexicains n'ont pas marqué, n'ont pas créé ces buts-là eux-mêmes, même si le deuxième était sur un coup franc, mais à quel point c'est décevant cette première erreur, malheureusement, pour James. Et qu'est-ce que tu lui as dit en rentrant au vestiaire après le match? Non, c'est sûr que je pense qu'on a eu une bonne première demi au niveau de nos tactiques et comment on voulait affronter cette équipe-là. On savait que sur les côtés, c'était une équipe qui peut nous poser des problèmes. On a bien défendu sur les côtés. Et à la fin, en deuxième demi, comme j'ai dit, on a fait cette erreur-là. On leur a donné le premier but et puis ça nous a fait mal. Et c'est des choses qu'il faut éviter contre des équipes comme ça. Et vous voyez, c'était la même chose contre les Américaines. Ils ont fait une erreur, ils ont compté. Alors, avec James, écoute, il a eu un excellent tournoi. Et je suis déçu pour lui que c'est arrivé comme ça. Mais quand même, c'est un jeune gardien avec un grand avenir. Et on a vu ça dans ce tournoi. On a joué contre une équipe qui a des joueurs qui ont une grande valeur au niveau de leur qualité. Et nous, on est une équipe qui s'est mise en place pendant une semaine et je suis très fier de cette équipe, comment on a joué, on a travaillé ensemble en équipe. Alors, pour nous, je suis fier de ça et d'ici maintenant, il faut grandir. Et toujours contre le Mexique, on sait qu'il faut être à 100% dans tous les moments. Et malheureusement, ils nous ont fait coûter cette erreur. Merci beaucoup. Harry, s'il vous plaît. Oui, bonjour Mauro. Mauro, je voulais juste savoir si jamais il y a eu un changement tactique entre la première et la deuxième mi-temps. On a vu par exemple Zachary Bourguillard jouer beaucoup plus haut à un moment donné. Est-ce que c'était fait exprès? Quelle était la logique derrière ça? Oui, je pense qu'à la fin de la première demi, on a décidé de changer un peu le rythme, de mettre un peu, de les presser un peu plus haut. Je pense que on les a pris un peu dans ce moment-là. Ils nous attendaient pas de presser. Alors, on a fait ce changement tactique à la fin de la première demi et pour donner un look différent. Et ils ont eu quelques problèmes en sortant. Et c'est ça, de changer un peu le momentum. Je pense que les joueurs ont bien fait ça. Et c'est ça, à la fin, en deuxième demi, on a commencé la deuxième demi avec la même intensité et puis on a changé, on a retourné en 5 derrière, on a animé en 3. Alors, je pense que
les joueurs ont bien fait, ils ont appliqué qu'est-ce qu'on voulait à 100%. Et malheureusement, il y avait des erreurs. Il y a la qualité de l'autre côté. Et ça, c'est sûr, des joueurs de ce niveau-là qui nous ont fait mal. Merci. On va prendre notre question en français, Gavino, followed by 3 questions in English. Gavino, s'il vous plaît. Merci, Richard. Mauro, est-ce que l'absence de Derek Cornelius fait en sorte que tu as été obligé de jouer un 5-3-2 ou un 5-4-1 ou bel et bien le plan, c'était d'utiliser 5 défenseurs avec ou sans Derek Cornelius? Merci. Ouais, c'était ça le plan. Je pense que ça a bien marché. Le problème, c'était que Cornelius était blessé. Il y a Callum qui a joué avec une déchirure. Il y avait Norman qui était blessé à la jambe. Alors, à la fin, on voulait avoir cette couverture derrière, mais on pensait si on avait cette couverture sur les côtés, vous voyez un joueur comme Antuna, c'est un grand joueur, un gars qui a joué contre la première équipe dans la Gold Cup il y a 2 ans, qui nous a fait mal là. Et alors, pour nous, c'était de bien gérer ces joueurs-là sur les côtés. Et je pense que Zoran il a bien fait, et même Marcus Godinho sur les côtés au niveau de cette gestion de ces joueurs-là. Merci. Thank you very much. Sergio, followed by John and then Peter. Hi, Coach. Thank you very much. Sergio Venegas from the Portrese. So close, so far at the same time. If you have the chance to repeat this game, what would you change on your tactics? And do you have the time to talk with the players? And what do you say on the locker room to level up the stamina? Or what can you say to them just to make it happy? Or yeah, well, look, obviously to make it happy is very difficult. You know, for sure, every player in that dressing room wanted to qualify for the Olympics, and it's a dream for a lot of players. Unfortunately, tonight we had a tall task in front of us, and I'm still very proud of the group of what they have accomplished in such a short period of time. And, you know, obviously that was a very good Mexican team you saw out there. Those are the best Mexican U23s that we played tonight. And for us to be in the game for that amount of time and really managing them and frustrating them for a good period, I think was very good. And I think you have to be perfect against a team like that. And unfortunately, you know, there was an error that cost us and changed a little bit the momentum. But obviously, you know, we have to take everything into consideration in terms of who's healthy, who is injured, fitness levels. You know, I think it's very difficult to ask a team that is in preseason to play 4 games in 8 days. So when you put all that into consideration, I'm very proud of what the team did, and you know, we lost to the best team in CONCACAF, and it was a fight. Thank you. John Molinaro. Hi, Mauro. Apologies if you already asked this in French. Obviously, qualifying for the Olympics was the goal, but I'm sure you take some positives away from the boys' performance at this tournament. Maybe you just talk about what were the positives for you. Yeah, I think there was a lot of positives, and you know, when I think, you know, the end in mind, for sure, from a performance standpoint, you want to make it to the Olympics, but the end in mind in this program is to have an alignment from the men's national team all the way down. And for me, it was to build a foundation with the group, you know, and graduate some of these players to move on to the men's national team. And I think that's the end in mind with this organization. You know, I think for us, yes, we're disappointed. But, you know, there's some good players that had some good performances out there. And you think of a young player, Lucas Diaz, you know, who was in isolation for 9 days and couldn't train and then was able to come into games off the bench and do well as an 18-year-old against a very good team. So those are positives. Davey Norman had a solid tournament defending. I thought, you know, we did a really good job defending Marcus Godinho and you know, Zoran Basang had a hell of a task today also versus a top level player. So
when you look at that and you think of the foundation that's been put in place, and now it's up to these players and their careers, they're to continue to push their careers along now when they go back to their clubs and continue to push to get to that next level. And I think they represented this country with pride. They fought out there. They gave everything. But unfortunately, we came up short. But there's a lot of positives we could build from. Thank you. And Peter, this will be the last question of tomorrow before we bring David in. Hi, Mauro. On situations like how the first goal played out, are the players instructed to build from the back in those situations, or encouraged to build from the back in those situations? Yeah, I mean, today's tactics where we weren't, and it was very clear. And to get the ball forward, you saw that in the whole first half. Unless they would back off to give us that space, then we could start our platforms and start building from there. They were pressing a negative pass, and it's clear to get that ball up and get the team up in that moment. The decision was taken to try to split them, and unfortunately, they missed the pass, and they were able to hurt us. Thank you very much, Mauro. We'll now bring in David Norman. Okay, thanks, guys.